Так. Так. Так, так. Так, так, так. 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 И так. Так. По-моему, стрим есть сейчас. Пока что я секундочку плюгую то, что там стрим, не стрим, а потом начнем тогда в игру играть. Так, управление. Нажимаю. Так. Где был, где пропадал? Рустам, это ты на стрим и не заходил. Ну не, в какой-то момент я пропадал реально, но в какой-то момент просто ты уже на стрим и не заходил, как бы. Да, так. Захват экрана, потому что захват игры не работает. Итак, игра появилась. Игра не появилась. Значит, сейчас мы сделаем так, так. И так, и так. И вот сейчас должна, по идее, появиться игра. Пожалуйста. Не надо, как прошлый стрим половину. Я там уже и читаю, и комментирую, и бегаю, и прыгаю, а игра не записывается. И я такой, ага, понятно, фигово, жестко. Не особо прикольно. Так, продолжить нажимаем. Kingdom Come на сложном режиме прохожу, короче. Это на самом деле такая жопа, я уже прочувствовал чуть-чуть, хотя даже не особо и ничего не делал. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот, смотри, у меня. Боже мой, где я вспомнил. Возьму факел. Блин, дождик, не люблю дождь. Вообще не люблю. Аж мурашки по коже. Надо факел куда-то засунуть. Так, оружие, факел. Опа. В дождь с факелом, нормально. Так, куда мне там идти? Блин, дождь. FPS охреневает, конечно, чуть-чуть. Что вообще просело? По-моему, слишком громко, да? Нет? Меня вообще слышно? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Просто самому по ушам бьет еще. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything.
Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since Вы your за аплодисмент tribulation, sir. добавили. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way right there now. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid! And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Не, ну я как бы уже вот все довольно дослужился жесткий, правильно? Ни хрена не видно, но очень интересно. Как тут спать?
Good day to you. What do you think about the Skalitz folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns... Skalitz Castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge, and facing him is suicide. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I will. Thank you. А какую там кнопку, я уже не помню. А вот, ну ты. На меня разбудит, если что. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Everyone to the Bailey battlement! Quickly, we have visitors! See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen.
Что-то типа такого. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Ну, типа, не... Ну, да, наверное, хрен знает на самом деле. Там история такая, то что там Карл правил, ну, офигенно правил, всем нравилось. Потом у него 2 сына было. Один там Сигизмунд, другой этот, не помню, кто там. И вот, и в итоге кому-то нравится этот, кому-то нравится тот. В итоге тут война началась из-за того, что там на Скалицу напали. То есть там, короче, жестко, фиг поймешь. Так. Будем сейчас со всеми говорить, чисто чтобы поднять харизму. Do you know where I can buy and sell things? Харизма. Красноречие, The cook красноречие. sometimes sells a surplus food. Otherwise, I don't know. Try asking the villagers if there's anything they want or have to trade. Понял. That was a tense moment this morning with Sigismund. Sir Divish handled it masterfully. This is a strong castle. It should stand up to a siege, but Sigismund has an awful lot of soldiers. Who are those peculiar mercenaries of his? You mean the Cumans? No one knows much about them, except Sigismund enlisted them somewhere in the east. They're an evil-looking bunch, ain't they? Not just looking. Ну, короче, жестко все, да. Так, что нам вообще там надо по заданию делать? Беги, похороны, так, поговорим с паном родственником. Необычное. Так, ладно, давайте потом с паном поговорим. Сейчас мы кушать хотим. Кушать. Ну, в принципе, покушать можно. Так, котелок. Блиссом. Сколько там мне восстановило-то с котелка? 4. Давайте говорить со всеми. Good day to you. What do you need? Is there someone here who trades in goods? Votava's your man. He's the local dealer, a skinny fellow. I saw him buy the granny. He'll buy anything that has any value, and he'd sell you his own granny. If he hadn't already sold her long since. Смешной парень, да. What do you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. That Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king. Там дальше, наверное, одинаковые эти будут, так что я их пропускать буду. Красноречие. Can you tell me? Потому что тут красноречие, короче, очень важно. Тем более я на сложном режиме играю. У меня так и так дебафы, а мне... Good day to you. What do you need? В смысле, стрим виснет. Сейчас. Мне пишет то, что состояние отличное. Я не знаю, что такое. Мне пишет то, что все окей. Не знаю, может у тебя что-то. Ты попробуй, короче, знаешь как? Попробуй выйти со стрима и опять на него зайти. А потом нормально все будет. Такая хрень у меня тоже иногда бывает с стримами. Может, это сам уже YouTube. Can you tell me who I... You want Votava? Good luck to you. Good morning. Can you tell me who I can buy? Я не знаю, есть смысл уже говорить с тем, у кого это отмечено, как будто что разговаривал, не разговаривал. Good morning. Is there someone... Try... And Sigismund and his heathen good luck then. Will come out of the woods any time now. Well, slaughter after us talking all. to you, God be with you. What do you think? That...
May the Lord watch over you. Good day to you. Доброго тебе Is there дня. someone? Так, красноречие, крутится, лавеха, мутится, как говорится. Сейчас я посмотрю, от этих серых разговоров меняется что-то так, игрок. А вот красноречие, можно даже что-то так. Последняя попытка, что там за последняя попытка? Когда торговец тебя не торгует с вами, вы получаете еще одну возможность сделать предложение. Так, во время разговора со значимыми и богатыми людьми красноречие усиливается. Так, красноречие усиливается 3, когда вы говорите с обычным людьми, не считая умения. Давайте, типа, это... Будем, короче, с представителем знати, можно считать, а холопы, они просто людины, холопы, блин. Шо? Так. Так что, я думаю, представитель знати лучше, да? Потому что, типа, ну, со знати, я не знаю, много же нам, наверное, надо будет общаться. Хотя, как и с простолюдинами, наверное, много тоже надо будет. Так уж это такой сложный выбор. Последняя попытка тоже четко. Ну, в принципе, я бы, наверное, это выбрал. Так, прогресс. Ну вот, видишь, я хорошо выбрал. Ну, типа, я проходил ее, только сейчас я прохожу ее на сложном режиме, понял, да? Так, так, красноречие, прогресс 5%, допустим, я такой, типа, подхожу, крестьянин. Тут обычные разговоры, да, такой, типа, да, очень интересно. Да. То есть я теперь делаю так. И ни хрена не изменилось. Или... Стоп, было 9 текущий уровень. А, хотя нет, чуть-чуть изменяется. Только прям минимально. Ладно, давайте общаться. Стоп, 10 там было, сейчас. Сейчас еще раз проверим, ну-ка. Нет, не изменяется, к сожалению. Так, а стоп, а я там не могу ничего еще прокачать? У меня там ничего нету. Такого нет, к сожалению, нету. Ну, ладно. Печально, но справедливо. Good morning. Good morning. To you. See you. Так. Where did you hear such a thing? Пойдем с этим торговцем пообщаемся, ладно. God be with you. Can we trade? If you've got the coin, good luck to you. У меня грош 7,9. Ё-моё, я богат. Что я тебе продать там могу? Я могу там пищу продать, у меня ее много просто, я ее столько не съем. Так, что мне тухнет больше всего? Белый гриб я уже продать не смогу. Вот это вот я смогу продать. Что мне там еще тухнет быстрее всех? Сейчас вот так вот. Форель. Ладно, давай форель продадим. Арбуз продадим. Солонину продадим. Рогалики. Прям 3 штуки. О, колбасы я сейчас съем. Так уж лук, редиску. Продадим капусту, продадим. Морковь продадим. Хлеб. Ладно, хлеб оставлю. И сыр, наверное, тоже продам. Наверное. Хотя, нет, хлеб продам. Так вот. Поторгуем сейчас. Чего бы нет, конечно. Раз, два, три, 4, 5. Давай. Since it's you. We're getting there. Раз, два. Aye. Изи. Почему понизилось? Обидно. Ладно, давайте с этим Бориком поговорим. Good health, you. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad.
Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Приветик. Well, I'm just a simple soldier, Чуридar. but the good Lord Привет. gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? В правой Indeed, верхней. but it was the Kuttenberg... I see. So then why... Сейчас так. Оп. Так, в правый верхний. Так, сейчас бы узнать, где это. Боже, я все сломал. Вот негодяй. Так, ладно, так, сейчас. Так. Ё-моё. Ладно, сейчас настрою. Оп. Да боже мой. Пожалуйста, определись. Так. Я запутался опять. Так, вот. Так. Блин, опять настраиваю. Ну, блин, вот реально. Ну, это подло. Или... Не, получше, я думаю, надо выпечить, да? Так. Вот так вот сойдет? Сойдет же, да? Ну вот. Все чётенькое. Опа. I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defenses too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund... Так, теперь это... Мне нужно попасть в Калицу, так что Where вы did these знаете... humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Money. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord command... Ну, он везде так лучше меня, так что... Надо как-то попробовать. Я должен похоронить своих родителей. По пятнице, ну, сегодня вряд ли, завтра, возможно, 50/50, когда я захочу от этого Kingdom Come отдохнуть. Возможно, завтра будет. А так, наверное, ближайший, возможно, воскресенье, понедельник будет. Так. Я должен похоронить своих родителей. Останет меня, пока я не вышел из себя. Капец. Если бы... Так же. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Там надо было через красноречие, по-моему, ну... Ладно, неважно. Борик, ты козел. Да-да, козел. В курсе вообще? А вот если вот с солдатом поговорить...
My respects. О! Is there someone hungry? For anything else, you should see a fellow called Votova. Folk aren't too, but he can get you just about anything. I saw him by the grain. that business? Так, слушайте, покушать надо, пока еда не испортилась. Сейчас самую испорченную съедим. Гриб. Да пофиг, сидим. Надеюсь, отравления не будет, правда. Давайте. Сыр съедим. Опа. И яблочко похаваем. 2. Все, мы наелись на все 100%. Так, сейчас оббегаем, чисто поищем этих, чтобы красноречие покачать, потому что красноречие тут очень важно, тем более в моем случае на самом сложном режиме. О, уровень прокачался уже с 10 до 30. Ну-ка, ну-ка. Тобой можно побазарить, смотрю, ты... Да ты вообще молчаливый говноед. Пошел в жопу. У меня здоровье хотя бы не ушло, только энергия. В смысле энергия 58. Опа. Good health to you. What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people was saved, though, and just as glad it weren't Sigismund. For sure, he'll come here in the end, too. But now, at least... Maybe he'll leave Talmberg be. Maybe. Maybe not. Could be he was only out to get Sir Radzig, because he's Wenceslas's hetman. And Skalitz is a rich town, so there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone, so he might be... Reckon we'll see soon enough. By the way, Henry, it is Henry, ain't it? No. I'm sorry to hear about your parents. They've gone on to better things. Ну ладно, спасибо. Здесь есть торговцы, как бы, я нигде не узнавал, есть торговцы или нет, как бы, обарный Сигизмунда, давай. Так, подождите, вот сейчас посмотрим. Мы сейчас вот три разговора сделали, ну, типа, там понятно, что от разных разговоров зависит. На 4? Добавилось на 4, реально? Там их 2, я не буду лазить в их разговоры. Пошли в жопу. Чё отсюда даже не вылезешь? Негодейство. С тобой потом поговорю. Ну, я могу, в принципе, с отсюда спрыгнуть, но, блин, надо одежду какую-нибудь достать. Ну-ка, стражник, ты что мне скажешь? Ничего не скажешь. Ну, давай тогда гуляй, салага. Ты, может, мне что-нибудь скажешь? Good health to you. Do you know what? Well, what do you think about how the Skalitz fortune? Это мы тоже слышали уже. Хотя у них, по идее, у каждого, ну, более-менее разное мнение, я думаю. Песок. Так, сундук увидел. А у меня отмычек нету, блин. Я лоханулся, надо было сначала отмычки у этого взять еще. В той. Блин, а там у этого отмычки можно, наверное, купить. Но они, наверное, дорогие, как не знаю у кого, так уж. Пофигу. Так, это что у нас тут? Там. Это, ну, кажется, у нас тут на кухне. God be with you. Good luck then. Ау, закатывается. Ой-ой-ой. Понял. Сложный замок. Это что тут у нас? Поговорить с тобой нельзя?
Да, конечно, ну это не преувеличено, но книжки мне пригодятся. На одном дыхании все сделал. Блин, если бы он зашел, короче, и меня вообще 100 тысяч как-то арестовали, это было бы достаточно совсем не очень, да, короче, печально максимально. Максимально берем. А потом уже определим, что мне надо и что мне не надо. Я думаю, это мне 100% надо. Так. Тут луки, да? Да, тут луки. Я вообще без сапогов все это время бегаю. Я понял. Печально. Ой, я тут уже иглу поднял. Надежный клинок. Чего? Надежный клинок. А он там что? Колющий, режущий. Ну, кстати, неплохой. А у меня что? А где мой клинок? Он... Клинок панера... Чего, где он? Не надо бегать, ёпты на мать. God be with you. А где меч пана Рацига? Я не понял. Оружие. Hey, who's there? Там он. Че, не видишь, что ли? У меня есть сундук, в который я могу все прятать. Типа я вот, ну, обычным сундуком нет. Только на этой ферме появляется хреново. Надо ночь. Jesus Christ be praised. Привет, Айрат. А во вкладке задания смотрю. Блин, чисто красноречие качаю, совсем надо болтать, это бесит, капец. Ну ладно, так. А, все, слава богу, я думал, блин, я уже испугался чуть-чуть. Так, ладно, давайте ночью дождемся. Потом поспим, уже пофиг, в сапогах, не в сапогах, как бы не мои проблемы. И ночью кого-нибудь вырубим, у него одежду снимем, и потом свалим. Он на релаксе, он как раз до 12 или до 9 поспим. Там чуть побегаем, пошатаемся. Кто меня разбудил? Нет, я не воровал ничего. Кошмар.
А, ты не можешь задерживаться. Ну, конечно. Ладно, я понял. Вот это чувство, когда хочешь сделать все максимально тихо. Ну, всегда такая хрень. И где все? Куда они все резко подевались? Вот один есть. Человек, сейчас я его только душу. И сразу... Ау! Блин, я не сохранился. Надеюсь, я сохранился, когда спал. Так. Сегодня 5 же число, да? Блин. Какого хера, Индер, блин, ты не смог удушить всего лишь какого-то натренированного солдата? Рекрута, возможно, я не знаю. Все, да. Так, взял, проснулся. Ничего не было, чем музыка тревожная? Не знаю, о чем вы. Давайте в более укромном местечке, короче, побудем. Ну, тут человека подождем. Не могу больше задерживаться. Не могу. Какие у нас распрутил? Убивать я не буду. Да, уж. Я не трогал его, честное слово. Блин, какой ты медленный. Ну тут как раз переоденемся, если что. И вот. Так, доспехи. Панцирь польский. Нифига себе тут. Давайте все оденем пока. Что? Я какого-то необычного походу этого. Так, там уже по второму кругу пошло, во-первых. Спросите, нос, вот неплохо, да. С кайфом похавал.
Ну, сейчас все равно ловкость буду силы качать, так что я вот это возьму пока что. А это я выкину. Чесак охотничий. Это не самое сложное, типа, я его выкину, нахрен он мне нужен. Блин, 66 килограмм, реально? Как не уложиться в 66 килограмм? Почему обаяние? Мне кажется, обаяние больше, потому что он чисто это крепче. Ну, это я не хочу выбрасывать. Так, по весу посмотрим. Блин, ну, конечно, круто. Ну, блин. Ладно, оставлю пока что. Что там еще можно выкинуть? Да ничего-то особо и нельзя выкинуть, блин. Вот в чем печально. Печаль, точнее, так. Давайте бесшумные эти. Все это выкинем. Все, мы бойцы. Мы бойцы. Так. Там уже по мелочи. А откуда? Блин, так жалко. Ладно, куда нам торопиться? Правильно. Нам некуда торопиться. Я просто понимаю, что мне потом там еще надо будет ходить. Типа... Ну не так жалко выкидывать что-то. Так, а что прокачал, когда мне силу можно было прокачать? Я прокачал... Походу не то, так. Нет, просто... Почему минус 2 уровня-то? Это из-за того, что кошмар, я и понять не могу. Какой дебаф не делает? Вот такой... Черт, какого хрена? Что это мысль? Ладно, еще могу выкинуть. Как жалко. Стоп, вот это я могу еще выкинуть. Так, уже полегче, но все равно не то. Какая броня тяжелая. Ну чё я, блин, я жалею, правда. Что я же собрался быть тихим и харизматичным, правильно? Только что я еще, блин, тут, ну и то, что, блин, да ё-моё, не то. Ну и то, что все хреново. Блин, ну вот это не хочется дать, то, что она как бы крутая сам по себе. Обаяние без нее лучше, да? Ладно, выкинуть. У меня с этим обаяние получше будет. Польский панцирь. Не, ну это вообще просто меня оголяет.
Я даже не знаю, сколько, что у меня такого тяжелого, чтобы это... Пиво тяжелое. Пока что не надо. Колбаса, ну, в принципе, это не особо тяжелое. Но это опять, ну, стрелы нужны 100%. Ну, факел тоже пусть будет. Ну, блин, и все, что у меня, мягкий коев. Черт. Эта хрень так, ну, нахрен она мне нужна. Я и так нормально выгляжу. Да, ну нафиг. Ты чё, реально? Пищу выкидывать, ну тоже не варик. Ну, так. Как избавиться от долбаного килограмма? Там еда будет 100%, где куда я сейчас пойду. Да блин. 0,2 грамма, да вы издеваетесь, что ли? Ёптить. Повязка нужна, спаситель шнапса всегда нужен. Давайте я сейчас вот сохранюсь прям. Все. Нет. Ладно, пофигу. Мы еще больше себе надыбаем. Блин, почему ты так мало можешь на себе переносить индор? А ты просто дрыщ, как я прям. Индор, вот тебе вообще не стыдно? Я хочу на лошади. Хочу на лошади. Я блатной, я не хочу пешком бежать. Я хочу вот на... Скорость, вместимость, смелость, выносливость. Так, а тут что? Подожди, тут по скорости 29, тут 30. Ну давайте на нее. Hey, you! Halt! Да блин! You stop right where you are. Я с вами сейчас подерусь. Ты думаешь, самый сильный? Да все, я понял. Как так быстро проходит время? Что 5 минут прошло с последнего? Ну что, но охранники меня явно не любят. Блин, опять вернул. Ладно, пешком так пешком. Хотя... Хрен знает, сейчас посмотрим. Надо сначала с охранником поговорить. God be with you. Ну да, с тобой тоже так. I need to get out of here. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you... I'm not trying to make a fool of you. Oh, all right. Farewell.
somewhere. А, вот моя лошадь, ё-моё. А я на ту сел. Hello. Понял, принял, оценил. Слушайте, а может... Блин. Ты реально? Ты сразу же закрыл ее? Open up. I hope it's not another false alarm like before. How many more times do I have to open for you? For Christ. Психуй. Ладно, я без карты как бы справляюсь. Так, мне показывает примерно. Ни хрена себе. Ладно. Если так подумать, то я примерно вот здесь. Я сейчас так отбегаю. Так, ну ладно. Вот, а вот как-нибудь я так запутаюсь. И что мне делать, просто вот интересно. Не знаю, откуда у меня отвертка под рукой, но... Я же... Мужчина! Ну, хочу чай. Чай хочу. Наверное, сейчас после пролога я сделаю маленький перерыв и сделаю себе чай. Чтобы попить чай. Логично, ну, логично, да. Бегу. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Все сгорело. Кажется, они ушли. О, жесткие. Ну, теперь бы только уметь, да, им пользоваться. Фух. Да, давай сразу выносливость всю испытай, чтобы потом на драку не хватило. Ну-ка. Раньше баг какой-то был. Сейчас попробую проверить. А то мне его силы лишней силы не помешало бы. И ужницы, блин, это по идее уже не скалится, а ее все равно сожгли, типа, нечестно. Несправедливо. Конечно, не падальщик, но сушеные фрукты, вот офигенно. Яблочки, офигенно. Сейчас похаваю хотя бы. У меня, правда, полная сытость. Ну, вот похавал, уже нормально. Еще раз полная сытость, но уже гроши. Вот нормально, блин. Хлеба я бы тоже взял, но все полное, не могу. Ну, сушеные грибы, грех не взять, они не портятся. Крендель. Блин, стоп, я так. Так, надо что-то будет... Чё это? Так, что-то выкинуть. Блин, меч этот пана. Куда он мне уже заберут его? Блин, уши болят. Ужас от наушников.
Так. О. Выкинуть. Я буду на сушеных грибах, может. Ну да, пусть выкинуть. Мед. Что он сделает? Так. Нормально. Медика долбанул. Блин, хотя мне ради одной гроши тут по всем трупам лазить. Ну такое себе. Так еще и падали собираться. Ну ладно, заниматься. Так что я по привычке все равно делаю. Hey, who's there? What's going? Have we? Oh! Bring it on! Is... Fuck! Dear God! Ну-ка. Или, я помню, или вырубить надо, или как-то так, но... Он пусть валяется. Чего у него? Грош 100% есть, он же там выбирал. Хотя грош нету. Тогда пошел в жопу скотина. А у этого есть кого он набирал? Не зря же он набирал. Я морковь, хлеб, ладно. И в правильном направлении хотя буду я лично не особо. Вон там скалится, по-моему, да? О. Ну пофигу, не буду выбирать. Это задолбаюсь. Hey! No! Leave me be! Don't kill me. I have nothing. Его не догоню, как бы не как бы хотел бы это. Да боже, сколько можно выдыхаться. Как нет стрел, если есть? Понял. Принял. Поднял гнездо. Я жесткий.
Буду, значит, так еще главное брутально идти. Эу! Сюда подошел. Что такое? Я тебе сейчас клинок в дуло воткну. О! Силу, походу, прокачал. Теперь я могу больше таскать. Теперь это... Так, что там? Шум, обаяние, туфли ремесленника. Так, это можно взять. В принципе, почему бы и нет. Правильно, так. Ну, если что, продам. В крайнем случае. Так, у тебя есть гроши? Гроши есть. Забираем. У тебя гроши есть? У тебя вообще ничего нет. Used to by your side when we did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon me like me. Это кто? Немец? А вот и Бланка. Где кольцо? Я только что его подобрал. Вот. Кольцо. Так, надо что-то выкинуть. На килограмм. Ну, на грамм вообще. Пофиг, выкину. Четко. Долбаный дождь. Ненавижу дождь. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. Жестко. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you.
I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Сейчас уши болят уже. At least I can do that much for you. Туганц. Get away, you mutt! Get away, you beast! Собака. What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's, Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled... No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. How did you manage to... How do you think? Would you lend me that... What's it worth to you? I see you have a fine sword. How glad... My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it. Go right ahead and dig that grave with... Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Not without a sword, huh? Well, this isn't the end, fucker! Easy there, boy. You know me. And your good master won't be needing this anymore. Барбос. Прикольная собака. Сколько я перегружен? 4 килограмма долбанули, что ли? Ну, блин. Ладно. Вот эта хрень мне не нужна. Забирайте свои шмотки, проваливайте, как говорится, мозги дребезги.
Так, у меня что там дома осталось? Это отмычки. This is a good place. You're gonna like it here. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Может, выбитые зубы будут. Тебя, может, и нет. Скорее всего, нет, потому что сейчас это более реалистично. Я должен ему в пятачину был вмазать, не он мне. Интер, ты медленный говнюк. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. Давай, Интер, вставай в пятачину, зададим. Не понравится ему, он некрасивый, задай. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments.
The old man would certainly know. Well, I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. George! Disperse this rabble! Holy fuck. Oh, fuck! Не, ну я бы их перебил бы всех, если бы не коротышка. Я его, по идее, должен был ударить, а он мне ударил в пятачину. Кто знал, а? Я не знал. Он, по идее, с этой палкой хрен должен это управляться. Он как дал прям так, и я что-то как-то прилег отдохнуть. Ну вот, как раз пока пролог идет, все жестко, страшно. И это я пойду себе чаек сделаю.
Ой, кошмары подъехали. Так. Ничок. Опа! Где я вообще нахожусь? Я не знаю, до сих пор, ну, проходил, я не знаю, как проходить это. There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits.
What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill, my uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Mm-hmm. Чётенько. Есть еще что похавать? Так.
Ладно, главное потом не забыть надеть. Похавать, конечно. Ладно, пофигу. Фух, горяченький еще. Так, дополнение активировано. Сокровище прошлого ходят слухи о тайниках, в которых припрятаны части замечательного доспеха. Давно заброшенной деревни. Часто там. В смысле? Женская доля. Ладно. Книжки надо положить обратно. Я, кажется, все равно читать не умею. Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you... Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else.
I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be... I was prepared for just about anything, but that's a bit much. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet, along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. If there's any problem, come and see me. And here's... Thanks. I'll need it. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw... God be with you. Типа напоиться с этим. О. Лопата. Никогда ее не замечал, на самом деле. Все на печенье уже 30 лет лежит. А. Мои зубы. А, оружие можно некоторые сложить. Хотя нет, стоп. Я же продавать сейчас пойду. Блин, возьму с собой, что, мне сложно, что ли? Продам быстро по-бырому. Тут, в принципе, я не так же медленно хожу, как этот. Не знаю кто. Henry, I'm so glad to... What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that he'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know?
I don't want to think about Skalitz. So, I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. Alright. I'll take him. He can keep me company on my Прикольно, travels. чё? Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Блин, это ж прикольно. Пёсик. Have you got a... Ох, ё-моё. How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy. So Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. What about the bandits? So Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. It won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. It doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. When those Cumans, they call them, when the Cumans came, Zbyszek pushed me out in front of them and fled. He sacrificed me to save his own hide. That bastard. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzik. I promise, father, I take it... Well, you can't. Just to be thankful. Стоп. То есть можно было пешком до туда добежать, а потом прийти в Талнберг и коня своего забрать, реально? Ладно, я понял, что я лоханулся. Ну, ладно, с кем не бывает. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay, and some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhojed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. What about Sir Radzik? Sir Hanush, he's the Lord of Ratay. He gave his lower castle to Sir Radzik, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those Cumans? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone and kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. I won't trouble you any. What actually happened to you in Skalitz? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right, then. Ни хрена себе. It's a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you.
breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Только не говорит, что я сейчас за ее буду играть. Я тогда вообще охренею. Это тогда какая-то... Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Чё? Тебе в платье. Мне сиськи. И дзыник. Охренеть. Так, ладно, прополоть огород. Где огород? А! Куда я так прыгнул? Нифига ты прыгаешь, оказывается. Так, ладно. А, вот. That's a good boy. That's my boy. Look what I've got. You'll love this. А у меня ни хрена нету ванны. Тут я наел, да. Я не поняла. Я уже говорю, я не поняла. Блин, ну все, капец. Ну-ка. Так, куры. Козел. А вот и огород. Капусту, наверное, вряд ли будешь кушать, да? Боже мой. Я, короче, это... Вообще, рыцарь в Kingdom Come должен быть. В итоге девушка и собирает сорняки. Феминистки скоро придут за это, за этим. That should do it. The garden is looking how it should again. Теперь надо куру еще накормить. Как вас кормить-то? И... А, сорняками, что ли? Так. А. Блять, корм для куриц. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Где эта псина? Странно. Ну ладно. По идее, тут же зерно надо взять, чтобы покормить этих кур, правильно? Я же думаю, правильно, да?
Here, chicky, chicky, chicky. Here you are, girls. Fill your beaks. Look what you'll love. Samuel, I don't want to hear you're the last one at the mine again. Teresa, come here, would you? Teresa, come here. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day, mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's up. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. A surprise, Pa? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. А хавать-то не хочу. Не. Слышь, черт. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah! Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Фига себе. Good day. How's it go? No, I'll just be hanging around the mill today, carrying sacks of flour and that. And in the afternoon, then me and Pa have some matters to attend to. What matters? It's nothing to worry your pretty little head about, sister. Oh, yeah. The mill. It's something like that. Я понял, типа как тот. Понял. Фига себе, она бегать-то может, она вообще устает? Где Самуэль, блин? Был. Мне он не отмечался. Ладно, пофигу. Может, он в доме где-то спал, а не как этот Збышек на улице. Сарая. Стоп, меня за такое забанят на YouTube. Что за звуки, не надо.
Teresa, I'm glad to see you. Ничего себе. То есть я могу вот так вот сделать. For fuck's sake! Hey, you! Don't move a muscle! Surrender! You committed a violation. You're under arrest. Is that the best you can do? Песик! Возьми его! Ты чё, женщину бить? Тебе не стыдно вообще? И того возьми. А этого, чтоб не расслаблялся. Пожалуйста. Пес! Погиб в бою, меня закололи, как свинку Пеппу, блин. Как? Я вообще не в себе был. Я рядом стоял, Тереза там сдохла, я-то тут при чем? Это идиотизм. Сука, идиотизм, блять. Good day to you. I need to... I'm not trying to make a fool of you. I've done everything to make sure you'll have... Oh, good luck to you. Я пешком добегу, я не городой. А, капец, ухо болит. Уши точнее. Да блин, да капец, это... После таких моментов играть не хочется, блин. Понимаешь, сложно, несложный режим. Во-первых, фактически я там поспал. Я в бреду 2 недели валялся. Это вообще не волнует никак. You know, блин. Че, долго мне еще бежать тут надо? Даже ругаться лень. Гореть. Хотя нет, гореть не лень. Ну, блин.
Да смысл, ее все равно заберут. Надо получить лошадь. Хоть лошадь фиг знает где находится. Давай быстрее, я это видел миллион раз, блин, уже. Аж, блин, вымораживает. Не будем ничего брать, просто будем бежать вперед. Я надеюсь... А, вот если вот сейчас попробую заодно этот баг. Если он работает, то офигенно. Если не работает, то хреново, ну ладно, пофигу. Это более честно все будет. Вот за это я тебя бить бегу. What are you doing here? Да в смысле ты достал до меня? А я не выпил эту хрень. Похрен, порежу его быстро. Допердела! Идиотизм просто. Местоводников, пароводников, по подоконнику, на подоконнику пароводников. Hey! No! Leave me be! Don't kill me. I have nothing. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Родились, блин. What's going on there? What have we got here? Entertain. Ah! Dear God. Местоводников, блин, вместо полника, пароводников, подоконниках, йо-йо-йониках. Сколько уже часов стрима, я еще пролог не прошел. Я его уже фактически прошел, но, блин, он опять начался, потому что я не сохранился. Хотя поэтически я должен был сохраниться. Какого хера, я понять не могу. Какого хера я не сохранился? Who's there? Твоя смерть. Чё ты меня палкой решил? У меня тут меч. He didn't run like me. He died with a sword in his hand.
Лопаты сразу еще нету, сбышек это надо. Фу, блин, короче. Пошли все в жопу. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. Клавиатуру грязную видели. What's that got to do with anything? Came. Fine. Shit! 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 That's right! Turn tail and run, you bastard! Какого хера ты меч достал? Ладно, не важно. Я бы его сейчас на кулаках размотал бы, заодно прокачал бы что-нибудь. А так ничего не прокачал. На кулаках не размотал. Обидно, но справедливо. This is a good place. You're gonna like it here. Да боже, где копать-то? What? Ну это интересно, он так и так мне пробивает, я не умею даже парировать. Сбышек лошара гадает. Отстой, отстой. Két nem látok. Megjött a... Do you need some help?
выбешивает меня все. А этот еще, блин, дорогой спасательный шнапс. Так что выходя купишь, его красть придется. Да, слышу. We're at my uncle. And you're awake. The beating you took was worse. But wait. Давай общайся быстрее. Я устал, все, давай, чау, какао, мене хана. Щербиночки, дещ, немножечко подождешь. Good morning. Good morning, ты, good morning, я тебе на цею, да, хватит мне тут лежать, где я? Где я? Хватит мне тут лежать. Well, I know, so... Я вам жизнью обязан, так. Так, сначала с Терезой поговорить, то что очень вкусно, да, это я читал тоже. Все очень вкусно, Терезочка, просто блеск. Ты уже ел, да, очень вкусно было. Ты сама приготовила? Конечно, сама, спасибо, ты, блин, просто идеальная. Greetings, Henry. Привет, Индра. Так, это тогда побольше, попозже пройдут тут. No. More. Yeah, I'd keep him. Me? But... Come. Go. Харизму качаем. Раскалится. Давай, так. What? Where's the... I think... What? What? How? You're right. I won't... Hey, youngster. Hey, Mark. Hey, gangster. Hey, Барбос. Remember me? Помнишь меня? From Skalitz, remember? You want to go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Так, пес, с этой минуты у вас есть верный четвероногий помощник. Он ваш лучший друг, который будет помогать вам и защищать вас. Но вы должны хорошо о нем заботиться. Вы можете разговаривать с ним, кормить его лучше всего мясом, отдавать ему команды и вознаграждать его. Все команды вы можете отдавать при помощи указательной мыши и использовать чек ноге.
Так, понял. Так, у вас также появились новый навык Псарь. Он определяет, насколько хорошо обучена ваша собака и какие команды он понимает. Вы развиваете навык, отдавая команды. На закладке питомца вы можете посмотреть характеристики, самое главное из которых послушание. Оно показывает, будет ли подчиняться вам собака или нет. Послушание уменьшает после каждого ранения или если вы слишком долго перенапрягали вашей собакой. Если послушание подается слишком низко, ваша собака перестает выполнять некоторые ваши команды. Если она упадет до нуля, то ваша собака убежит и пройдет некоторое время, прежде чем она вернется к вам. В течение этого времени вы не сможете давать ей команды. Чем выше послушание, тем лучше характеристики собаки. Она будет лучше защищать себя и вас, наносить большой урон врагам, и потребуется больше времени, прежде чем она снова решит убежать. Понял. My name. No. I think. Thank. Oh, take care now. Work. What about? What? I don't. Do you? That's all. Farewell. Сейчас мне дадут эти. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand Да, and умею. use it to feel out the tumbler. In your left hand. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out for the pick. Try it a few more times. Кайф. Ух, что-то голова заболела, блин, из-за ушей. Надену-ка еще толстовку и вернусь, чтобы надеть капюшон и все такое. Четко. Так, сушеное мясо можно, наверное, отдать. Нет. Я, в принципе... Нет, мне надо хавать. Ну, в принципе, я наелся более-менее. Ты принадлежишь на... Так, твоя боя не силится написать при разговоре с женщиной, если ты в грязи, однако люди учуют твой запах. Так, бессонница. Я думаю, вряд ли я буду попадаться, но хотя вдруг попадусь, так уж лучше клеймо преступника. Даже выкинуть нечего особо.
That's... Look what I've got. You'll love this. Да, есть шеры, прикиньте. Вот это продать надо. Может даже не ворованное считается. Так уж четко. Так. Вот заодно похаваю, стоп, у меня там не до конца же я похавал. Так. Лук. Морковь. Репа. А он мне считает только медовуху продавать теперь. Ну, с капустой. Ну ладно. А теперь я пью спасительный шнапс. Точно, чуть ли опять не забыл про это. Пьянство добавилось. Ну-ка. Ладно, нет, еще ничего не добавилось. Так. Потихонечку добежим. Продадим и медовуху или что мне там. Продадим все, что можно продать. И будем хотя бы при каком-то баблишке уже бегать. Боже, без всего. Это так ужасно. Непривычно, точнее, не ужасно. Потеряюсь на этой карте, хрена мне ночью вообще тем более ездить не надо, нельзя будет. Ну типа ладно, рота и скалецу. Ну и он... Короче, чуть-чуть хотя бы шарю карту. Слава богу, я проходил ее год назад, ближайший раз, последний, наверное. Да, год назад где-то проходил. Я даже вон дополнения этого не видел про девушек. Правда, я что-то лоханулся как-то. Нафиг я... Что я ожидал, когда собака... Хотя, блин, я ж виноват, что собака сама напала, бешеная какая-то оказалась. По-моему... Дай поболтаем. Мне красноречие нужно прокачать. What's like? We got... Ну, там не очень. Конечно, ничего не знаем. Так. Все, спасибо. Че, у меня там долго еще красноречие? Чего? Обратно. Красноречие. Так, чуть-чуть осталось. 77% уже. Ну ладно, еще поболтаем, пока добежим. В таких методах не скоро добежим. Этот уже обратно вернуться успеет, чтобы с ним поговорить. Halt! Who are you? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoya. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I... It's my job to stop you. Now bugger off. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Чего ты охреневаешь? Ты говноед.
Ваня, так ты не ответил от чего? Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it. I hope I can. Good luck to you. What the fuck? Ты что, схавать что-то? Чего? Я, честно сказать, не особо понимаю тебя. Ну, вот, допустим, я тоже охреневаю от размера твоего желудка. Ну, чё, нормально. Нет? Ты чё, охренел так дешево брать? Так, тебе капусту продадим, давай. God grant. Take care. То же самое. Бесполезно. Пока что я не добился авторитета у них, это бессмысленно. Ну и поторгуюсь все равно. Let's have a word about... Aye? Давай. Agree? That's too much. Ты охренел. Bread! Bread! Rolls and pretzels! Что я там продать еще могу? А вот надежные клинки, это к оружейнику, наверное. Вот он, оружейник. 1 из самых сильных мечей. Можете просто взять и забрать, и убежать. И не приезжать в город больше. Как насчет того, что поторговать? Так, игла. Я, наверное, иглой буду пользоваться. Так, в смысле? О чем эта фигня лучше этой? Ничем. Блин, у меня ловкости вообще ни хрена нету. I'd like to discuss... прокачать. Так. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, я слишком много. It's not worth it. 2. This is a waste of time. Да ты говноед, и теперь ты мне... Теперь ты дешево возьмешь вообще все это, да? Тебе вообще не стыдно вот брать и вот что это такое, боевой молот? Нафиг мне боевой молот, я мечами дерусь. Так. Было за 120, теперь... Пошел ты в жопу, блин. Взял, обокрал меня. I'd like to discuss... Aye? We're getting there. Чем я перегружен, ё-моё. На. Там купец, по-моему, еще был, точно, я вспомнил город. Шкуру продам тогда купцу. Этот говноед, а не купец. Песик. God be with you. Good luck to you. Ну ладно, хотя бы что-то, как говорится, хотя бы что-то. Что ты мне можешь предложить, Геркулес? Ни хрена у меня денег столько нет. Так. Мясо зайца.
Слушай, мне... Ладно. Сейчас возьму, короче, мясо зайца. Но потом... Мне надо будет это... Ходить на охоту, чтобы Let's have a собаку word about кормить. the Потому что я Naturally. ты не прокормлю такими способами. What about this? Мне кажется, слишком I'd снизил. almost shake 'em. Почти. Aye, for that amount. Четко. Блин, торговец офигенный. Уважаю. Так, поговорить, Барбос. Похвалить. Look what I've Еда. got. You'll love this. Да, тебе понравится. Смотри, какая курочка. Курочка, блин, это заяц. Курочка, дурак. Так. Навыки. Сори, так. Ну, неплохо сейчас тогда. Пса надо прокачивать. I never dreamed it. Чего? I'm honored that you should come to me. Ну, конечно, честь. Я же это... May the Lord watch over you. Опа, красноречие прокачалось. Опа, блин, с людьми, конечно, задолбаешься общаться, чтобы красноречие получше вообще. What else you, sir? What's life? This. Have you heard? Good luck to you. I'm from Skalitz and, well, you know. I'm at your service, Sir Knight. How do... Them rat... Фигово живется. Ну, это понятно, что им придется милости платить, и они вон в бараках живут. Ну, не в бараках, даже и хуже. God save. May the Lord watch over you. I'm honored. What? What? Have you? Good luck to you. Короче, я понял, там только дорогие вещи дают обаяние. Ну, тебя, в принципе, я тоже бы ограбил так-то хорошенько. Red flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit. Че, пойдемте общаться с этим. С кобылой. Could that be the smith's son, Hal? On my soul.
It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Scal. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroat? I needed to bury my parents. Oh, I see. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. You're right. And just what... I must speak with Sir Radzig. He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. My father made him a sword. He, I don't see any... No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find them. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Down. God be with you. На этаж выше, я понял. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man,
And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good.